Naam, bila shaka karibu tena mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Walk with Sagini, jukwaa la mashabiki. Karibu sana kwenye siku ya Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Februari mwaka 2023. Basi hadi makala ya jukwaa la mashabiki. Hapa naungana na mashabiki kuweza kujua basi weekend imekuwaje katika vilabu vyao na pia katika ligi kusoka Uingereza, kuweza kufanya uchambuzi mfupi na wakina kuhusiana basi na mechi za ligi kusoka nchini Uingereza. Mimi naitwa Jason Sagini, the Sports Archbishop. Kama ni mwanzo basi unajiunga nasi, fanya kutufollow pale kwenye mtandao wetu wa Facebook page, na pia utufollow pale kwenye mtandao wetu wa Twitter, na pia ni follow ama subscribe kwenye mtandao wetu wa YouTube live, na kuwa ni Jason Sagini, the Sports Archbishop, ambapo inakuwa ni halo manake pia hapa tunakufanyia uchambuzi, matangazo ya soka, na pia kukuletea wageni mbalimbali katika kipindi mbalimbali, ikiwa pia kipindi cha jukwaa la magwiji. Karibuni sana Kinyawae Deno, shabiki mgeni. Timu na the artist imekuwa muda mrefu sana. Dani Ogega pia niseme asante sana kwa kujiunga nasi kwa leo, na moja kwa moja tuzungumzie basi mechi kadha wa kadha, lakini tuanza na klabu ya Arsenal, viongozi wa ligi ambao wiki jana tulizungumzia kwamba labda walitoka kupigwa na Everton goli moja kwa ugenini kwa kule Everton, lakini mechi ya weekend hii Jumamosi wakalazwa na klabu ya wakatoka sare ya bao moja kwa moja na Brentford, na tulisema kwamba iwapo wataishia kutoka sare mchezo huu ama wapigwe, basi labda itakuwa ni mwanzo wa pressure kwa mkufunzi huyu Mikel Arteta. Lakini je, Dan, kwa upande wako ukiangalia, je, ndio mwanzo? Maana tulisema kwamba jana kwamba labda uende kama ndio mwanzo wa pressure. Je, hiyo pressure tumeanza kuiona au bado? First of all, good evening kila mmoja. Ni opportunity nzuri sana kuinteract. Na I think one of the most talking points ambazo kila mtu amekuwa akizungumzia from match za weekend ni decisions zimebakiwa based on the interpretation of VAR, and that is one of the biggest decision ambayo ilikuwa na implication ya result ya game. Iwapo kama Arsenal wangeshinda hiyo game, I think the conversation today would have been different, but it's unfortunate like they found themselves on the wrong side of that decision. But one of the biggest takeaway from that game ni kwamba they need a quality striker mwenye sio Edward Nketiah, ambaye to a great extent we feel like he does not offer what is required for a team that is contending for the title. That is one. Alafu pia ukiangalia Arsenal walienjoy vast amounts of possession kwa hiyo game, na the only thing that was lacking from them ni ile quality, ule ubora wa mchezaji ambaye anasaidia ku unlock zile defenses. Sababu ukiangalia defenders wa Brentford walikuwa na wakati rahisi sana kumdefend, na I think one of the major changes, ukumbuka last weekend tulisema the previous matches ambapo Saka alikuwa amestruggle na Martinelli alikuwa amestruggle, ma defenders walikuwa na wako karibu sana, which was not the case for the past weekend. Sasa alafu pia I think another positive from that game ni venye Trossard alikuja ka improve the quality of Arsenal wakienda mbele. So I think that's one of the things ambayo Arteta atakuwa anaangalia na feel like now that Martinelli amekuwa kistruggle, and we understand hiyo struggle yake occasion na kuflourish kwake Andrei Zinchenko kutoka hiyo wing ambayo inamnyima ile path ya cooperator na ile freedom alikuwa amezoea tangu zamani. So I think that those are some of the key decisions ambazo Arteta anastahili kumeka at the moment, because it's very critical. But if I am going to answer your question directly, kwamba if this is the beginning of their struggle, it's no, because ukiangalia they've stuck with their identity, wako na identity in the way they play their football, and imekuwa ikiwapatia results. I think the past two games imekuwa unfortunately like Everton walipigwa fair and square here last weekend. I think they could have won why not for the bad decision. Yes. Kwa upande wako mwenzangu Timona the artist, wewe unaonaje? How does Arsenal look at the moment? Kwa mtazamo wangu Arsenal for the last 3 matches in all competitions, kwanza hawajapata any win. Wametoka tu jana ku draw, alafu walikuwa wamepigwa na Everton, alafu walikuwa wamepoteza. Arsenal wako kwa ile stage kwa season ambaye kuna spell ambapo things huwa haziwork. It's normal for any other good team ambaye ina perform ya kwamba at certain level ama at certain point in the league kuna hiyo time ambapo things don't just work. For Arsenal, kuna kama ulifuatilia after ile game ya Everton, Mikel Arteta alikuja akasema now that we have lost, it is now the time that I'm very close to the players, this is the time that I like the most, na akasema kwamba champions always bounce back. Mikel Arteta alisema kwamba champions wata bounce back, but the question is Arsenal, do they have the calmness and experience? Because now it calls for calmness and experience
ndio at least muweze kutackle the next matches, because now ukiangalia Wednesday mko na big test against a very good side Man City, wenye sahi wana fight kuhakikisha kwamba they can win hata kukiwa na hizo ban za FFP na FIFA regulations na hizo kesi ambazo waliekewa. Na pia Man City wanataka wakipata win hiyo game they will be on top of the table. So I think Arsenal, they have now something which is you either make or break. So for now Arsenal they need to rotate the squad, kwa sababu ukiangalia for the last 3 matches hata our players wamekuwa exhausted. Martinelli amekuwa akianza regular player, kumekuwa na Bukayo regular, Pate amekuwa akianza. I think hapo kwa Martinelli wanafaa ku rotate squad, at least kukuwe na fresh legs. The moment bado mnachezesha the same players, there will be the same problem and with the same results. All right, a very good point, Timo, that they should rotate their squad. Now, Deno, as a Manchester United fan, do you think Arsenal has the squad to rotate? And if they rotate the squad, will they still maintain that top status now that wamepigwa kwanza alafu wakadraw? Okay, good evening kwanza kila mtu. Okay, kitu ya kwanza, Arsenal wamekuwa wamezoea kushinda. Ukiangalia the only game walipoteza ilikuwa ile ya Manchester kitambo. Wamekuwa winning. So, hiyo time imefika wakaanza ku lose na ku draw. Hizo game mbili zimepita. So Arteta kwake hapo anafikiria maybe time itafika ya ku lose. I think your winning mentality imeingia sana, wakaona ni kama hawezi poteza. But walisahau na kitu moja. There are very big matches ahead. Game ya Wednesday na Man City, it's a very big game. A very big game. Ukiangalia wamedraw game moja. Results zingine zimeenda, wamedraw tena. Unaona? So there's a big problem na kwanza the squad. Ukiangalia sasa tunajua number 7 Arsenal ni nani? Unaweza predict your squad. Nani mwingine tukitoa Martinelli nani ataingia hapo? Trossard, msee wamebai juzi. Haya. Jesus hayuko. So unatumia Nketi hapo mbele. Kama Nketi hayuko, nani mwingine atacheza? I think watakuwa na problem ya kufinish kwa hiyo spot yao juu ya depth. Hawana depth. Alright, pole kidogo nilikuwa nimesepa kidogo, lakini samahani kwa hilo. Lakini nimekusikia wanasema kwamba kidogo hawana ile depth nzuri ya kuweza kujimanage katika mechi zinazokuja ili kumaintain ile pressure walionayo katika ligi hiyo. Lakini nisome jumbe za shabiki hapa kabla ya kumhusisha Kinya wa shabiki wa Arsenal, waweza kuniambia labda kama amesema ni ukweli au la. Pia naye ajitetee, manake pia naye ana haki ya kujitetea kama shabiki wa klabu ya Arsenal. Na hapa naona kuna wengi sana washajiunga nasi pale mjengoni. Namuona yupo ndani ya mjengo hapa, wako wengi. Namuona hapa Kisman Ron anasema kwamba we as Manchester United tumesema kwamba hii ligi ni yetu. Arsenal walikuwa ahead na 8 points. Nini ilipunguza hadi alama 3? Manchester United kichwa. Alafu Swab Aisha yuko tuned, asante sana kutoka kule Warabuni. Sisimiyu Sisungu Collins anasema kwamba ulisema leo hatuongelei City ama umetulenga bro? Bado muda ndo tumeanza tu, sitie shaka. Simiyu Collins. Namuona hapa Victor Isaac akiwa kule Pipeline anasema kwamba tuko nani kaka Sagini, furaha ilioje Manchester United kupiga mtu weekendi. Haya. Namuona hapa Marvin Simiyu anasema kwamba tuned in, asante sana. Vagina Sancho akiwa Edmonton Canada anasema tazama show iko on fire, asante sana. Nyakundi anasema kwamba Arsenal forgot that they were title contenders and used much of their training time starting at Jorginho's UCL medal. Chelsea will win the remaining games. Manchester United fall will begin on Thursday night. Everton please win. Naye Susan anasema kwamba hello guys, watching live from Parklands, niko ndani mpaka mwisho, kazi nzuri mabingwa. Alafu Kosi Masha anasema kwamba jukwaa la mashabiki niko ndani kutoka maeneo ya G-Town, asante sana. Nyakundi anasema kwamba Sisungu Simiyu Collins, team that's a disciplinary committee waiting to punish Arsenal on Wednesday. Augusta Angel pia yuko ndani ya mjengo. Kinyawai wamesema kwamba hamna kikosi ambacho ni kizuri cha kujimaintain na ile pressure na kufukuzia ligi. Na pia wakasema kwamba mkufunzi Arteta ni wakati afikirie kufanya squad rotation. What do you think?
First of all, good evening. Natumai nyote muwazima, pia mimi niko mzima sana. It's good to be back on this platform. I think wenzangu wamesema vitu mingi sana ambazo I cannot disagree with them. I think Arsenal's biggest problem, na ni kitu nilikuwa naona coming, ni ati Arsenal ina lack diversity with regards to its squad depth. Ukiangazia the last 4 of the last 5 Premier League games, utanotice kwamba teams zinatumia ile game ambayo tuliibuka sare na Newcastle kama blueprint ya kucheza against us. Because Arsenal, nimenotice we have players who are good at kuku-exploit ukiwapea space, na wazungumzia Martin Odegaard na Granit Xhaka. Manchester United tuliweza kuwashinda because of that. Walikuja ku play expansively against us, playing out from the back, na walikuwa na tupe gaps ambazo zilikuwa zinafanya to exploit. Unfortunately, Martin Odegaard na Granit Xhaka ni wachezaji ambao kwa phase 1 ya build up hawakuangi involved sana because hawana agility ya kuplay through tight spaces, which is why unaonanga tukirely so much on Zinchenko na Ben White kama inverted wing backs kuwa involved kwa phase 1 ya build up. Una receive ball under pressure, una evade, alafu unapeki na Odegaard sana ambaye ako very good in the second phase and that best phase of build up, pamoja na Xhaka ambaye game yake imekuwa simplified. Right now wachezaji kama Odegaard especially hako good at playing his way through tight spaces, and that's why unapata teams in a defend box yao in such a way that hatuwezi break down opposition, na hatuhelpi by the fact that Gabriel Jesus ameumia, na Jesus ni mchezaji ambaye anajua kudrop deep, anajua kutumia his back to goal, anajua kudraw markers towards him with the ball played into feet na kutengenezea mtu kama Martinelli space. Tunajua Martinelli ni mchezaji ambaye anahitaji freedom ya kuattack box because game yake he's typical Brazilian. Yes, kama Saka ambaye amekuwa coached kufanya certain things growing up. Yeye ni more of a street footballer. That means ukichezesha Nketi ambaye ni mchezaji ambaye anajua ku run, move into channels na kuplay on the shoulder, hata mtengenezea space ambayo Jesus utengenezea Martinelli, which is why unapata attack yetu iko clogged up in a way and tumeanza kuwa predictable. What I think Arsenal need to do right now, kwa sababu tupende tusipende, given where we are in the table, teams zitakuja ku defend their box against us. Teams ikijaribu kucheza expansively, maybe they'll be playing into our hands. Tuko na players ambao wanajua kuexploit gaps ukiwaachia space, na kutengeneza kila passes ukiwapea space kama Odegaard. What Arsenal need right now ni waombe Smith Rowe na Gabriel Jesus wakuwe fit in time, ndo wape a different dynamic tukikuwa predictable, because we've become predictable. Arsenal wanakuanga na a very specific way of playing football, ni very discernible, kila mtu anajua how we play. Nilikuwa nasoma article ambayo ilikuwa nasema sisi since Chelsea 16-17 na Leicester 15-16, wakati ambapo walibeba ligi, walikuwa wanatumia consistent starting lineup. Arsenal pia imetumia tu consistent starting lineup since the season started, lakini sasa wameanza kuwa found out. That means we need some diversity, and tutahitaji watu kama hao wapone haraka ndo watupe something different. Someone like Smith Rowe ako very good at playing, at resisting pressure from any angle. Si rahisi akireceive ball, anajua kuresist pressure na anajua kuibeba mbele, which is a different dynamic we need from Odegaard and Xhaka who started being found out. Because if not, Arsenal I think wataanza kuwa caught out, and at the same time mwenzangu amesema kuhusu walikuwa wamezoea kushinda, maybe wamekuwa complacent. I don't agree wamekuwa complacent, but it's just it started becoming predictable, and what we need right now ni how squad players warudi haraka. Nimeona Smith Rowe amerudi back to full fitness, ndo wape something different, especially against teams like that. Juu tunajua after Man City kuna Aston Villa ambao wata set up the same way. Yeah. Alright. Bila shaka ni kwamba jana pia tulishuhudia mchezo wa mwisho late kickoff ukichezwa, na mechi ya mwisho ya ligi ni kwamba Man City, mabingwa tetezi, walipata ushindi wa magoli 3-1 mikononi mwa klabu yake Unai Emery wakiwa nyumbani ugani Etihad.
mchezo ambao ukiangalia Man City walikuja kwa ari na kasi na mori ambayo kweli kabisa ni ya kutetea ubingwa, na Jumatano hii wanakutana na klabu ya Arsenal, viongozi wa ligi. Dan, how will it go on Wednesday? Hii ni tricky kwa sababu nikiangalia the last time nikiangalia fixtures na wanacheza home, na whoever is playing at home it's always difficult for a visitor. Na ukiangalia the circumstances ambazo zina define fixture, potentially this could be a title decider, kwa sababu iwapo Man City watashinda atakuwa na chupa moja kwa moja hadi namba moja, na pia Arsenal kama watashinda atakuwa anarudisha ule mwanya wa alama 8 kati yao na mpinzani wao wa pili Manchester City. So it's going to be very difficult, na I think Arteta kwa this time what is doing ni kwamba I think atajaribu kuset up team yake ina maana that ita counter strength za Manchester City. Jinsi tumeona Newcastle walifanya early in the season ikatoka 2-2, na pia venye tumeona Spurs wakicheza against Manchester City, I think itakuwa inampatia hope kwamba if you motivate your players then you set your team right, I think you'll stand a chance against Man City. And again venye tumekuwa tukiongea sana hii season, there's something that is not right with Manchester City. There is accusations za violation ya FFP rules, pia complacency kutoka kwa players, Guardiola kuchange formation kwamba iko more reliant on one player kuliko last season ambapo kulikuwa na so many outlets kwa hiyo lineup ya Manchester City. So I think this one is going to be, based on hizo zile nimesema, is going to be really difficult. And again kwa sisi neutrals ambazo sisi wenye hatuna interest pale kwa title, itakuwa a very entertaining match on our part. But again lazima tukumbuke kwamba ani managers wawili wanajuana sana, because Arteta alikuwa understudy wa Guardiola, so I think atakuwa akirely kwa information jinsi they used to share wakati Guardiola anajiandaa kwa big matches. Sababu nakumbuka the first encounter alikuwa wamepatana, ilikuwa I think it was semi final ya FA ambapo walikutana, Arteta alimpiga, ilikuwa 2-0, yes. Na hiyo game Arteta alikuja akiset team yake ku defend, but I think this time it's different because ukiangalia in terms of ability ya wachezaji wa Arsenal in Zizila na time it's very different. So I think it is going to be really entertaining kwa mashabiki wa Arsenal. I think they have a reason to be positive, but again lazima wakwe wakiishi hii reality kwamba hiyo ni defending champion, ambayo utajua kwamba kuna gear nyingi sana ambazo anaweza change at any this stage of the game. Jinsi tuliona jana against Aston Villa, ukienda kujidefend against Manchester City tunampatia avenue ya kukushambulia, na ukiangalia huko mbele kuna dynamism kubwa, alafu na diverse in terms of the talents ambazo wako nazo. Juu hizo ya Haaland, Mahrez atakuchokoza kutoka upande wa kushoto, ukimzama huyo Grealish anakuchokoza kutoka upande wa kulia. So I think it's more all about confidence, because very fundamental confidence kwamba they belong to the stage and they can deliver the results. Nakumbuka last season ile time, I think it was their last encounter wakikutana, apart from hiyo yenye wamepatana Carabao juzi, ambapo Arsenal walikuwa the most dominant side. And again one thing that may play to Arsenal's favor ni ile kwamba wanajua Man City wanacheza expansive, which is also a typical way the way they play. And I think based on all those aspects, it's going to be an entertaining match on that basis. But again, tukumbuke kwamba hii ni game ambayo kila mtu anaiangalia kwamba mimi nikishinda hivi I'll be in a better position kushinda ligi at the end of the season. So mi labda ubashiri wa mapema, mimi na feel Arsenal wanaweza panyoka na ushindi wa 2-1 ama 1-0 either way. Aha. Timo, unajua wiki jana niliuliza shabiki mmoja wa Arsenal kamuuliza kwamba hivi katika mchezo wa Carabao mlipokutana Arsenal ilipigwa goli 1-0 goli lake Mahrez, na nikauliza swali kwamba did that game portray a title match decider? Wakasema kwamba ndio na pia la. Wewe unafikiri nafasi za Man City na Arsenal ni gani Jumatano hii? Kwanza tukirudi kwa hiyo game ya Carabao, most of the Arsenal fans wanasema it was a free hit. Yani walikuwa wanapima tu kuona vile wanaweza jigauge against a good side kama Man City. Okay, unajipima aje yet it was inevitable. Unajipima na Man City yet ilikuwa inaonekana tu unapigwa. Even this Wednesday Arsenal watapigwa. That is something we should not be even be debating, because all odds are with Man City. Man City wako more athletic. Ya pili Man City sahiyo niliangalia game yao na Aston Villa vizuri. Ni team ukiangalia tu wakitoka kwa dugout unajua hii ni ushindi. Hata sasa hivi ukiangalia Man City the way wanaelekea kwa hiyo game na Arsenal vile wanakaa wamejiconfuse. Hii itakuwa Man City by first half watakuwa wameingia hapo number 1. The only thing ambayo Arsenal naweza sema ni they have just a great chance. Wanaweza challenge, yes. Wanaweza challenge, they can prove a point.
wapate hiyo point moja, waanze sasa kujipea moyo, waanze sasa at least kujicorrect. But against Man City on Wednesday, unless a miracle happens, I think hapo Man City they have all it takes kupata the 3 points, unless now mpira idunde vile watu wanasema mpira udunda, then Arsenal might get the 3 points. Alright, hapa kwenye comment section namuona Nyakundi anasema kwamba Kizman Rono Kiburi FC anacheka, alafu namuona Catherine Bosco anasema keep up the good work, asante sana. Alafu namuona hapa Nyakundi anasema kwamba Kosi Masha Manchester will only win Pride. Okay, wanajibizana pale kwenye comment section, lakini ICMU Collins anasema kwamba Nyakundi but we are the ones men. Okay, they are having their own conversation there, lakini hapa nisome jumbe za kauli za Manchester manake na Arsenal. Kuna hii ya Idris Mwashumba anasema kwamba Arsenal to lose on Wednesday, hakuna shortcut hapo, hii imeenda kabisa. Alafu naye Paul Kinywa anasema kwamba Kinywa Paul well tuned from Nyahururu Kenya, na salimu kakangu Ngugi wa Iganjo akiwa pale Johannesburg, shabiki mkubwa wa Manchester na kutambua mkuu, asante sana. Alafu Franklin Kemboy anasema kwamba kwa sisi, kwani sisi kama City mabingwa watarajiwa, mmetulenga ama ni vile tutawanyeshea nyagarika wa Arteta? Haya, tunawazungumza sasa hivi. Namuona huyu kwenye la Kenny Erling Haaland anasema kwamba yuko ndani ya kipindi anacheka tu. Alafu Waiganjo Ngugi anasema kwamba ndio anaingia. Wasalimie mashabiki wote wa Manchester akiwemo Fabian Mwiti na shabiki mgeni Paul Kinywa. Alafu namuona huyu kwa jina la Kosi Masha anasema kwamba kwani Arsenal fatigue imewaanza. Alafu Clement Aubameyang anatazama kipindi sawa pia na Roba RK anasema walk with Sagini Kopawa. Alafu namuona huyu kwa jina la Danny Dance anasema burnout is evidence in Arsenal squad. Idris Mashumbe anasema Arsenal haina squad depth, na hapo ndio Okombe inaenda kabisa. Jumba Given anasema kwamba why is it that there are no VR scandals and errors emanating from other European leagues? Tutakuja hapo muda si mrefu, lakini huyu kwa jina la Lorena Chelsea anasema kwamba nimefika japo kwa kuchelewa, asante kwa kujiunga nasi, na zidi kufuatilia kipindi cha jukwaa la mashabiki. Kinyamai, what chance do you stand on Wednesday? Unmute. Okay. First of all, hiyo mechi itakuwa tricky in my opinion, because first of all, the last time Dan ame explain vizuri kuhusu the last game ambayo tulicheza nao before the FA Cup fixture last season. Tuliwashika by surprise because Man City walikuwa na expect naturally to set up in a low block, but tulienda all guns blazing, and even after kuwa na man sent off in a game ambayo kama mnakumbuka vizuri ilikuwa mad by controversial refereeing decisions, bado in our mid to low block bado walikuwa na find it hard ku play through our lines, na ili have to take until the very last minute of added time ndo Rodri afunge. Kama mnakumbuka hiyo mechi vizuri. Heading into the game on Wednesday, I think hizi ni teams mbili ambazo zinapenda kucheza the same way, but ukiangazia the game against Man City, Arsenal walikuwa wamerotate sana. Hiyo ni kitu ya kwanza watu hawakumbuki. Arsenal walirotate, Man City played their strongest possible 11 given venye Pep set up. Nakumbuka kwamba in a way walikuwa na set up mid to low block against us because wanajua Arsenal ni team ambayo ukicheza expansively against them watakumaliza, but in a mid to low block hatuna wachezaji ambao wanajua ku-unlock do, na hiyo ndo imeishi kuwa my reservations on captain wetu ambaye ni Martin Odegaard, manake hajui, kama nilivyoeleza before, hajui kuwaki way through tight spaces. Ukiangazia the game ambayo walicheza na Aston Villa utanotice kwamba wali set up the same way. Usually wanatumianga Rico Lewis from left back after yeye come in for Joe Cancelo create overloads wakisaidiana pamoja na Rodri, alafu the two number 8 ambao ni Kevin De Bruyne na Gundogan wana join the attack, alafu wanasaidia Mahrez na Grealish kuserve Haaland the ball. Juu aim ni kuserve telling Haaland the ball as much as possible juu tunajua ni deadly. This time waliamua wachezeshe Bernardo Silva as an extra playmaker, alafu wakachezesha 3 center backs. Na prefer kuita Walker center back because yeye huchezeshwa kama center back and then akona recovery pace ya kumake hizo runs.
ni interesting kuona kama if Nketiah will continue playing, ambayo mi sidhani anafaa acheze, but I think this is a good game for him to kucheza expansively. Ni interesting kuona kama Trossard atachezeshwa in place of Martinelli, because Trossard is better at working his way through tight spaces. Najua hivyo sana kama shabiki quote and quote wa Brighton Sagini quote and quote. Lakini itakuwa interesting kuona how ita pan out. So given the circumstances, mi nita prefer to predict before the game, based on lineup ambayo nitaona. But kama ambavyo Dan alisema, I think itakuwa a very tight match. Inaweza kuwa whoever will win by a single goal either side. Most likely odds ziko towards City because hatuna a good record against them. Lakini mimi kama fan wa Arsenal, wacha nikuwe optimistic for this one. Wacha niseme maybe 2-1 in favor of Arsenal, but sitakuwa surprised Man City wakishinda na hiyo 2-1 win. Timo, Kinyawai doesn't sound confident about Wednesday. Hebu mwambie ukweli, itaendaje hiyo game? Nataka tena nimuulize Kinyawai. Sasa unasema utakuwa surprised Man City ikipata win. My question is, if Man City wins, tutasemaje in the next show? What will we be talking about? Tutakuwa tunaongelea Man City ku win title ama tutakuwa tunaongelea Arsenal kutafuta top 4? Okay, me first of all, season ikianza Arsenal ilikuwa kurudi Champions League, kwa sababu hawajakuwa kucheza Champions League for like 6 years. So for me season ikianza, anything above top 4 was a bonus. Na saa hizi kwa sababu ya where we are in the table, na window ambayo tulikuwa nayo, where we clearly signed players ambao ni experienced, clearly walitafuta Jorginho na Trossard kwa sababu ya experience ya kujaribu go all out for the title. If Man City win this game, sitakuwa surprised because Man City ni everyone's favorite win title hata season ikianza. But Arsenal wakishinda, maybe tutakuwa na hii conversation ya maybe yes we might be in for the title. Lakini mimi sitakuwa surprised one bit Timo kuona Arsenal wakikuwa na a good result against City, alafu waende Aston Villa wawashock, because nimenotice Arsenal wako na shida ya kuunlock low block teams, lakini hizi teams expansive kama Man Utd vile walikuja kucheza football against us, wajaribu play out from the back wakiwa na De Gea, play into our hands na tukawashinda, unaget. So for me ni 50-50 either way. Timo, sasa ni watu wengine. Unajua mkiachilia kwa Man City, Manchester United wako kwa mix ya kikombe. So tuongelee Arsenal wakiwa number 3. Na ujue tena Newcastle wanajaribu kuprove a point. Imagine mmeachilia from title contenders mkakuja now to top 4 with around 15 matches to go. Do you think, na unajua hii ndio season Arsenal wamekuwa na chance nzuri ya at least kuwin kikombe, na sasa ndio mko na players ambao, do you think haitawauma? Okay, itawauma Timo. Itatuuma. Of course itatuuma. But lazima ukue realistic Yeah, itawauma of course. Acha tumsikie Deno, kwa upande wako City versus Arsenal on Wednesday. Your prediction and how do you think hiyo game itaendaje kwa mtazamo wako? Deno. Alright, Deno amegoma kidogo hapo. Acha nisome jumbe za shabiki anasemaje mtandaoni pale, maana yake Deno kidogo. Okay, kitu ya kwanza yes, ni Arsenal wawili. Alright, let me read some comments because Deno has lagging in the internet. Namuona hapa kwa jina la Elvis Indiaza Gustavo anasema kwamba position 1 na 5 ziko taken, naona Arsenal wamefika mwisho. Alafu huyu kwa jina la Kosi Mash anasema Kinyawai 10 years ama 6 years. Ngugi wa Iganjo anasema kwamba kama kawa na wapata low and clear, hiyo game will be on the favor of Man City. They will level points with Arsenal and they will be finally overtaken. Na pia sisi mighty Manchester United, we are on their neck too. Hawana bahati. Kosi Mash anasema kwamba Arsenal, Chelsea na Newcastle walicheka. Manchester juu walidraw. Sisemi kitu. Paul Kinyo anasema kwamba hapa City will beat Arsenal being under pressure. Asante sana kwa kauli yako. Suzy Chege anasema kwamba niko nyuma ya Haaland, mbaya angalau kelele itulie mtaani na tu
sio mbaya kwa Arsenal hii wiki. Alafu Cohen Towet anasema leo niko present, asante sana kuingia kwenye kipindi. Nyarambai Clinto anasema yuko ndani, asante sana. Collins J anasema Arsenal back to factory settings. Right, si neno. Dero, sasa niambie unasemaje Man City Arsenal Wednesday? Okay, hiyo game itakuwa tricky sana. Itakuwa tricky sana. Na kuna kitu moja nimerealize na Guardiola. Never try to outsmart Guardiola. The moment umejaribu outsmart Guardiola anakuchapa. That will happen. Ita happen na Arsenal. Watatry to outsmart umse. Na umse ni mkali. Tactical, he's very good. Na ukiangalia hizo game amecheza za City, watu wamekuwa wamezoea Haaland. Haaland ndio tegemeo. Haaland ndio tegemeo, but sasa ameanza kutumia mbinu nyingine. Haaland afungi, but they still score. So kuna shida moja. Kama Saliba atangoja Haaland amshike asifunge, Haaland ata assist. I think Pep anajaribu kukuja na kitu ingine mpya. Tumekuwa tunasema Haaland atafunga. Teams zimezoea. Ukiangalia teams zina exploit Man City, wanashika Haaland and then our try to outsmart Pep Guardiola. They just play their game. So Arteta atajaribu ku outsmart tuseme mwalimu wake. Na hapo ndio Arsenal watakionea kibaya sana. So I think my odds Man City Man City to win. Alright, Man City to win. Naona Steve Mariga anaingia kwenye kipindi cha leo, anasema yuko ndani, anatia saini, maana yake alikuwa hajatia saini kwa muda mrefu. Namuona Erling Haaland anasema kwamba let's talk about City kidogo. Jumba Given says it's funny when I see a team that has played 23 games trying to compare itself with a team that has only played 21 games. Sijui anazungumzia nani, Manchester, Man City au Arsenal, lakini si neno. Steve Mariga anasema chukua rent, pea Arsenali kichwa on Wednesday. Kauli yake mwenyekiti wa mashabiki wa Arsenal nchini Kenya, Steve Mariga. Asante kwa kauli yako. Sasa away from Arsenal and Man City, tuzungumzie klabu yake mwenzangu hapa Timo Naini. Lakini kabla hapo kulikuwa na mawili matatu katika yale maamuzi ya marefari kule Uingereza, zungumzia VAR ambapo kidogo ilifeli, manake bao hili lilikubali, lakini nafikiri kwamba ilikuwa ni potential offside, manake pia goli walilonyimwa klabu ya West Ham dhidi ya Chelsea, goli lake Thomas Mursik ilikuwa pia ni offside, lakini wakanyimwa kwamba alikuwa ameotea. Lakini bao hili la timu ya Brentford lilipatiwana kwamba halikuwa hako ameotea, na nikashangaa sana. Kwa hiyo Timo Naini, can you just please tell us when are you going to win so that I'll place my money on you to win? Chelsea to win now, it depends on very many parameters. Chelsea to win, I cannot be sure on the specific date, but I can be sure on the specific event. For example, for Premier League, we can't be sure, but I'm sure Chelsea will try to prove something for Champions League ya kwamba okay, tuna flop huko kwa EPL, but we can protect our name hapa kwa Champions League. At least tuhakikishe tuna carry hiyo flag ya Chelsea kuingia to the semi-finals ama hata kwa finali. But ukiangalia squad ya Chelsea na hiyo style of play yenye wanacheza, they don't play progressive football, of which sasa Champions League inahitaji everything. Ukue sawa kwa attacking, ukue sawa defensive, ukue sawa kwa kuhold. Itakuwa kazi kubwa sana. Chelsea ndio waanze kuwin, kuna players ambao wanahitaji kuchange. For example, player kama Cucurella anacheza if hakuna Mudryk kwa uwanja. Hao ndio wanafanya Mudryk aflop. Same to Mason Mount. Hao ni wachezaji ambao at least wakiweko bench kidogo ama wakichenjiwa, huyu Cucurella aliletwa akwe ana attack na akwe at the same time anaweza cheza kwa back 3, of which hakuna chenye amefanya. Hiyo goal ya West Ham jamaa alisimama tu, tunastukia ni bao. Chelsea wataanza kuwin when Chilwell atarudi on form na Mason Mount aki-up game yake. So to pay Chelsea like at least 5 matches to go. And if not 5 to pay, bas wataanza kuwin maybe wakipiga Dortmund on Wednesday. But I'm not sure about watapiga Dortmund, but I'm very optimistic that Chelsea will beat Dortmund. For us nawasikia mashabiki kutoka London
wananyenyekea, wanaongea kwa upole. Yani hii wiki hawana pressure, wako na upole Hatuna uoga. sana. Lakini si neno Dan, upande wako niambie, ukizungumzia sajili mpya za klabu ya Chelsea, why aren't they producing results on the pitch? I think hiyo ni basic. Last time mliniuliza nikamwambia Chelsea have bought so many players. Unaona hata ni vizuri timu ame-highlight issue ya Cucurella na Mikhailo Mudryk. Ukiangalia the reason as to why Man City walikuwa wanataka kubuy Cucurella, ni mchezaji ambaye hiyo ni specialist wa number 3 but alikuwa ana drive kwa timu inacheza possession based football. Chelsea hawachezi hiyo. So wakati unapata style of play may change, most of the players wana revert kucheza basic passes. Kama ukiangalia Cucurella most of the time akirelease ball on the left flank, the closest player ni Benoit Badiashile yako hapo nyuma, anampea tu pasi rahisi. Ile kocha anakuambianga je, piga tu pasi rahisi yenyewe, hatuwezi poteza ball kwa sababu hapa ni number 3 na tukipoteza ball hapo because umepiga pasi mbaya tutapanishi ball almost immediate. I think that's why alikuwa hataki kupiga risk pass kwenda mbele iwapatikane. Nilikuwa naangalia game ya Chelsea na West Ham, of which tulitoka draw, but nilikuwa na feel we saw literally flashes of what those players can do wakati wameclick. Ukiangalia Madueke, Joao Felix na pia Mikhailo Mudryk, of course Mudryk ndio perform poa sana. Joao Felix alifunga, I think ilikuwa bao mbili, moja ikakataliwa, moja ikakubaliwa. But ukiangalia the kind of talent ama the amount of talent iko kwa hao players, it's just astounding kwa coach yote ambaye anaweza kuwa na players kama hao kwa disposal yake. So I think problem ni ile, unajua hata coach sometimes unashikonga na ile kuchanganyikiwa kidogo, sababu players wamekuja wengi. What do you do with them? Because already uko na kina Mason Mount ambao wamekuwa kiperform with the previous seasons, sio players ambao umezoea wenyewe as a coach. And I'm really hoping kwamba coach alikuwa na say all those transfers za players ambao wamekuja, such that wakati atakuwa anajajiwa based on the performances of those players, hatakuwa na kipali pa kujificha. But standout player kwangu kutoka Saturday alikuwa number 5, sio number 6 ambaye anavalia number 5, huyo Enzo Fernandez ambaye alikuwa very composed, anajaribu kurun affairs pale kwa midfield. Alafu pia Badiashile pia alicheza fiti sana. Alafu Joao Felix pia was also another standard, but weke qualities there. But the issue ni ile huyu Mikhailo Mudryk, na nilikuwa na feel this was a misplaced transfer because wali jump in at the 11th hour because sasa walikuwa interested in the player, but hawakuwa wanajua vile watamdeploy, kwa sababu ukiangalia most of the time the more kind of runs ana make and the kind of plays ana make ni players ambaye anapenda sana ku dribble ball, na sio player unaweza expect umpe ball apige 2 touches alafu akupatie mtu. Anataka ku dribble, find his way around hiyo defense, na most of them wakianza kucheza jinsi Brighton wanakuwa wanacheza, I don't think kama ata thrive. That's why most of the time walikuwa wanakaa frustrated because wakati umecheza possession lazima uwe impatient, kwa sababu most of the time ball inaweza kuwa iko kwa miguu yako. So tukianza kuzungumzia itawachukua mechi ngapi kushinda, it depends on the individual players. Unajua ikifika hapo ni individual players hao ndio wataamua. Kocha anaweza kuwa anawapea mawaidha enda pale mfunge, but kama players wenyewe they are not convinced they can do it, bado itakaa ngumu. So the players first of all need to buy into the way the coach wants them to play, na results zitakuja tu naturally. Na nili insist kwamba let's give him time. Sahi hajapata time enough ya kukaa nao players. I think transfer ilifungwa kama a week ago, so sahi hata ndio I think the first weekend and transfer ifungwe. So tukianza kumjudge sahi based on that, it was very harsh on our side and again very unfair on his side. Acha tumpatie time, maybe in a month's time watakuwa wanapata results na hii conversation itakuwa imechange altogether. All right. Deno, kwa upande wako niambie, when do you think Chelsea will start winning? Because 8 games, only 1 win, and in the last 3 games, 3 consecutive draws in the Premier League. When do you think they will start winning? Okay, kitu cha kwanza, Chelsea wako under pressure. Wako under pressure kwanza, they have a new owner. The second thing, wako na new coach. And the other thing, umse ameleta players wengi sana. Na Potter akitoka Brighton alikuwa na way yake ya kucheza. So ukiangalia players ameleta hapo kama Joao Felix, huyu ni kijana akona skills, akona talent. So I think kwa Potter ndio waelewane. The new signing umesema ana dribble sana. It's okay ana dribble sana. But I think ana try ku live up kwa hiyo fee yake. If that kid alikuwa 100 million worth, I think ana try
akipiga pasi pale moja mtasema huyu anafanya nini, but akipiga akichenga akirudi mnasema he's entertaining. I think akona pressure pia yeye, wacheni ajibambe. Manchester tuko na Anthony, lazima azunguke kidogo apige pass. Yeah, anatry alive up kwa hiyo pesa alibewa nayo. Alright. So Chelsea will start winning. Time, just time. Okay. Alright. Yes. Hapa kwenye comments namuona Idris Mwashumbe anasema kwamba Chelsea will start winning next season. Waigajo Ngugi anasema kwamba tuambiane ukweli jameni, even if Chelsea buys Messi, Suarez and Neymar, they will still remain Chelsea. Excuses mingi tu muache. Alafu Swab Aisha anasema kwamba Timo, hiyo timu yako itakuwa poa next season, lakini saa hii sioni changes. Alafu namuona hapa Steve Mariga anasema kwamba Chelsea iko na mmomonyoko wa focusing, wakitulia wataanza kushinda. Alafu Kosi Mashi anasema kwamba Chelsea ndio wagonjwa wa EPL. Timo, but next season watakuwa stima. Asante sana. Daniel Baraza anasema kwamba Suli Mchege sio angalau ni angalau wewe sio okay, sawa, asante sana kwa kulia kwa hiyo. Alafu Juba Giver anasema kwamba VAR in England is one of the biggest scams in England football. Alafu Kibet Kelvin anatazama naye pia Komen and Toet anasema kwamba Man U expecting Arsenal to lose again. Swali hilo, lakini Kosi Masha ametoa kauli yake ndefu hapo. Asante kwa kauli zako kwenye mjengo. Sasa tuzungumzie vilabu viwili. Kwanza tuzungumzie klabu ya Liverpool, alafu kisha tuzungumzie klabu ya Manchester United, lakini tuanzie na klabu hii ya Manchester United. Klabu yake Deno, first of all, in that first half against Leeds in the first half in the second leg of yesterday, kiukweli kabisa, after first half I knew Manchester are losing this game. Now my question is, how did Manchester get that win? Because mimi nafikiri kwamba kweli kabisa Kinyawae, Mungu ni mkuu hakika. Wewe unafikirije? Okay, kuna kitu moja Erik ten Hag ameleta Manchester United na ni kitu ilikuwa imepotea sana. The winning spirit, the fighting spirit. Ukiangalia time ya Ole Gunnar, Manchester hata ikiwa 1-1, game ingeenda up tumechapwa 2-1. Na ukiangalia game ya Chelsea na Manchester United, the draw, hiyo draw ilikuwa ya Casemiro aliforce hiyo draw. Alipush, aliwaambia twendeni mbele. Hiyo ndio ilihappen na game ya Leeds. Alafu kuna hiyo motisha amepatia vijana wanacheza, tuseme wanacheza kwa coach. Wanataka kuprove coach, yes I can do it. Huyu ndio Rashford last season alikuwa anafunga. Rashford sasa amekuwa mnyama. So I think ni ile motivation iko Manchester under the new coach. I think anafanya kazi poa sana. Ameleta ile fighting spirit ya Fagi. I think imerudi Manchester. So that's the reason why Leeds walichapa vizuri sana. Kinyawai, first half Leeds dominating the game. They were so good in their game. Style of play, possession, tiki-taka, yani utulivu walikuwa nao 100%. Lakini second half wakapoteza. Where did Leeds mess it up? Okay, first of all, tunajua Leeds wameishi kuwa a gang-ho team from enzi za Bielsa, ambaye alikuwa anatumia man-to-man pressing, and then alikuwa anajiacha vulnerable to leaving his teams exploited on the transitions, especially hiyo press ikiwa bypassed. Na hiyo ndio reason ilikuwa pata Man U and Ole walikuwa na wana take advantage na wanapeana incredible scorelines. Unaona wamepiga lead 6-0, wamepigana sijui tena 5-0. And then when Jesse Marsh alikuja, alikuwa anajaribu ku implement the same thing hiyo ambao ni ku press and ku counter press, lakini ni a situation where because wanacheza a narrow 4-4-2 formation, 4-2-2 formation, unapata wakiwin ball back hawana outlet ya kuwape width. And kitu nilinotice with Premier League football ni ati unahitaji width kwa vyovyote vile, like no matter what lazima ukuwe na width ya kukupe that kind of outlet.
right now Leeds wako managerless, bado wanatafuta a new coach, but it was a situation where because they are managerless right now, bado wanajaribu kuincorporate hizo ideas ambazo Marsh na Bielsa walikuwa nazo, pressing high, and then unapata on occasions ulikuwa pata like I remember there was a good chance in the first half ambayo Bruno alihata, ambayo alitake advantage after Leeds were turnover possession, and then akimbia nayo, and then akashoot, and then Meli akasave. But for this game walikuwa particularly walikuwa disciplined, but it's a situation where Manu saizi wako in a situation where hawana mtu ambaye anajua ku unlock door, if I may put it that way, especially time team imeenda gang ho against you. Yes, tunajua Sabitzer ni mtu ambaye alikuwa na dynamism ya kucarry ball kitambo akiwa Leipzig and na kushoot, but right now because of injuries at Bayern plus Nagelsmann kufind a way kufanya adapt because of kupoteza hiyo dynamism, saizi ana dictate play at an okay level, but si level ya Eriksen ambaye ni a very important midfielder for Man United in terms of kuwa roaming playmaker ambaye ana resist pressure na ana dictate venye Man U wanacheza, ambaye ni a big miss, and that's why probably sahi ulikuwa unapata Man U walikuwa na find difficult ku unlock mlango, and that is the same thing that happened the game before, and ilibidi wameiacha till late, ndo tukaona watu kama kina Rashford na Garnacho wakifunga in the last minute. I think it stems down to how Man United found it difficult to unlock them, juu ya kukosa profile ambaye anawasaidia ku unlock defense na ku dictate play from deeper areas, kwa sababu in my opinion mimi najuanga Eriksen even at his age is one of the best, if not the best, roaming playmaker in world football. Na saizi wanamhata, and that is why ilikuwa difficult for them to unlock door in my opinion. But credit to Man U because they left it till late. Na unaona Ten Hag kama ambavyo mwenzangu amesema, Deno amesema, like Ten Hag kuna mentality ambayo ameleta kwa hiyo team, ambayo Ten Hag as much as anataka hiyo team ikuwe ball oriented na team expansive, bado anataka kuwin saa hizi, and then do earn right sasa ya kustamp his authority on things. So even ndivyo kulienda. Yeah, Kinyawa, just say simple, in simple terms, the spirit that Ten Hag has brought to Manchester is the same spirit as what Arteta brought to Arsenal. Acha kuficha bwana, lakini si neno. Timo, upande wako. Unajua, ukiangalia Manchester katika weekend hii ni kwamba mkufunzi Ten Hag aliamua kufanya mabadiliko katika kikosi chake. Akaamua mwanzishe beki wake ambaye ni nahodha Harry Maguire, na alikuwa na sisi nzuri sana fisini jana, kwa maana kwamba makosa kadha wa kadha kitu cha kwanza na kitu cha pili, lakini akaamua kwamba hamtoi uwanjani na akamaliza mchezo kwa muda wa dakika 90 za mchezo. Now my question is, with that kind of trying to rotate the squad, do you feel like Manchester should now try and surrender one tournament because they are in 4 na concentrate na tournament moja? Kwa mfano waamue kama ni top 4 au ni Europa League ama ni FA, waamue wanataka gani, waachilie zingine. Do you think it's right for them to do so? Manchester United kwanza, tukianza na Carabao ambayo watakuwa kwa finali na Newcastle, already hawawezi trade because they are in the final. And for Europa already wanacheza na Barcelona, and I think a win for them will be a very big statement for Europa League. So I think Manchester United are in a good run, and if you have all it takes kuchukua any cup yenye inakuja mbele yako, I think Manchester United hawatajipea hiyo pressure ya kwamba wanaweza trade kikombe moja wa focus on Premier League ama waachilie Europa wa focus na I think they will just try to get whatever it comes, because ukiangalia huyu Erik ten Hag ni coach ambaye anajaribu kufanya man management nzuri, anajaribu ku get the best out of players kama akina Garnacho, kama akina Sancho. Unapata player na flop lakini bado anamleta tu at least aweze kutry na apate hiyo confidence. Another good thing is about Manchester United ni kwamba last season walikuwa squad nzuri, ni ile tu walikosa direction. So this season, now that they have good direction, they can challenge Premier League. They are still in the mix anyway. They can challenge Carabao, wako kwa finali, and they have all it takes to win. Of late sijasikia Newcastle wakiwa wakali vile walikuwa last year. Na Europa League, winning those matches will be a good statement.
anyway wanaweza achilia Europa, but vikombe viwili ambavyo ni guarantee wanaweza challenge ni Premier League na Carabao. Alright, nisome jumbe za shabiki hapa kabla ya kwenda katika mjadala wa Merseyside Derby, maana itaanza saa 5 kamili. Na hapa namuona huyu kwa jina la Peter Muridhi anasema kwamba coach wa Chelsea bado hawajaelewa wachezaji. Asante. Kosi Masha anasema Sagini, Liverpool bado wako kwenye ligi. Alafu Paul Kinyo anasema kwamba Chelsea to win ni kama ndoto. Kaka Sagini, do not try. Hapo utaungua, utachomeka. Okay, nimesikia kauli yako. Nimesikia. Usite, usikonde. Wajina Sancho anasema kwamba God is good. Yes, Mungu ni mkuu. Alafu Steve Mariga anasema kwamba ukweli usemwe, Liverpool shida ni coach, information anatumia saa hii ndio imegundulika, but leo wanashinda. Tutakuja muda si mrefu. Alafu Waiganjo Nguge anasema kwamba nakubaliana na wewe Askofu, first half tulipelekwa mbio sijawahi iona, lakini dakika zetu zitafika tukafanya what we do best, but kidogo Maguire show leo ni kali na ni kama Marcus Rashford. Haya, alafu Vicky 96 anasema kwamba kupitia mtandao wa YouTube anasema kwamba Timo is just salty. Juu hata yeye anashangaa vile Arsenal ina perform. Faceless mingi, I like the way Kinya, Dani and Undercover ufanya. Majina Sancho anasema kwamba we are not letting any cup go. Kila mtu ashinde mechi zake tafadhali. Haya, nimekusikia. Ngugi anasema kwamba we won't surrender any cup. Tunaendea zote kama mbaya. Kauli yake shabiki mkubwa huyo wa the Red Devils. Alright, sawa. Manchester, you're going for everything. Dan, if they are going for everything, is there a possibility where they will slip up in some tournament and that will affect in other tournaments? Naturally huwezi shinda trophies zote unless wewe ni Barcelona ile akina Carles Puyol. Yeah, huwezi shinda, you cannot win all trophies zenye huko. Na it rarely does that happen. Kwa sababu ukiangalia Bayern Munich ashafanya hivyo at some point, Barcelona, those are the only two clubs I can cite because your time walikuwa na exceptional squads na everything, walikuwa na momentum na kila kitu. Na hii season kwa sababu ukiangalia ni season ya kwanza ya Erik ten Hag, if I'm not wrong. Kuna most of the time what I do wakati nataka kujua kama kocha anajua timu yake, no anasikizanga venye anaongea after game, like kama yeye hayuko confidence sahi kwamba players wanaweza fanya chenye anataka yeye, so what he is doing is kujaribu tu kupata positive results as he plans for the long term. That's what he's doing. Kwa sababu ukiangalia kama assessment yake kwa game ya hii ya jana, alikuwa amesema players wake they were not comfortable on the ball venye anaweza taka. Ukiangalia kama there is a difference yenye huyu Martinez akiingia anafanyanga, ability ya center back kupiga crosses za mbali na pia kuwa comfortable on the ball despite being small in size. That is a telling factor what other players need to learn from him. Kwa sababu ukiangalia hiyo bao ya kwanza ya Rashford ambayo Luke Shaw alipiga cross kutoka side ya left, ilikuwa pass ya Lisandro Martinez kutoka hapa katikati. So those are the kind of attributes ambazo Ten Hag anataka players wake wakuwe nayo, but at the moment akiangalia squad, akiona ni Mawaya ako pale, alafu katikati anaona watu ambao quality on the ball hakuna kabisa. So I think those are some of the things he's fighting as it's trying to face out players wenye hawana hizo attributes zenye anataka, akiwa replace na wale ambao wako na zile elements ambazo zenye anataka. So tukikuja kwa swali kwamba watafika time ile focus on all tournaments ambazo wako, alafu watoe watoe focus, I think they are bound to lose in some of them. Like right now the opportunity, the focus should be on them kushinda Newcastle, washinde Carabao Cup. The last time walishinda ile time ya ilikuwa Luis van Gaal kitambo sana ya that was the last time, ilikuwa 2017 ilikuwa time ya Mourinho. So that should be the primary focus, lazima ikuwe hapo sasa. Then after that Europa League, I think kama watafanikiwa kupiga Barcelona, they should, that also should be in their focus. But sasa I think itakuwa very unfair for you guys kufikiria mta challenge for the title. That one should be out of question. Msitaki hata kufikiria mambo na kushinda ligi. Just focus on finish within UEFA Champions League qualifying slots. Paramount. Ukianza kusema unakimbizana na Man City sasa hii, ukiangalia squad ya Man City na Manchester United, utakuwa fair enough unasema hapa hatutoshi mboga. For you to contest for the title, it has to be lazima kukuwe na mentality shift, the kind of venye tumeona Manchester City ile transformation yao. Ndio kuna hiyo fighting spirit iko, but ukiangalia, unajua wakati unasema kuna fighting spirit, angalia jinsi mmeperform against Manchester City. Juzi tu ilikuwa bao la kuiba ndio mmewashinda nalo.
ile first leg ilikuwa massacre. So those are the realities ambazo unastahili kujipia wakati unaangalia if you are part to part na hii team kama Manchester City against Arsenal. They are not very far ahead of Manchester United in terms of development, but they are doing better than you guys. Hizo ni realities ambazo mnastahili kuishi nazo, but ku challenge for the title I think same mtakuwa mnapoteza focus mkianza kusema hivyo. Alright, kauli yake hiyo Dan hapo anasema kwamba Manchester United fans mtoe akili zenu katika kupigania taji la ligi msimu huu. Si maneno yangu hayo, lakini mimi nafikiri kupiga Barcelona tawe nimekataa. Pia mimi sikubaliana na hilo, lakini si neno. Naona hapa kwenye mtandao Idris Mwashumbe anasema kwamba Manchester United fans basi mkujia hata Kenya Rugby Cup. Mnatutisha sana bure tu. Alafu Mwanasport naye anasema kwamba nzuri nafuatilia. Asante kwa kujiunga nasi Mwanasport nene. Waiganjo Nguge anasema kauli yake. Paul Kinywa anasema kwamba United win ilitokana kujiamini kumleta Bucha na Garnacho fighting spirit ilionekana ipasavyo. Asante sana, bila shaka ni ukweli kabisa. Lakini Virginia Sancho anasema kwamba Dan, I have recorded your statement. We will compare notes and the season. We are winning the league. Asante sana bila shaka kwa yako hiyo Virginia Sancho, wakio shabiki mkubwa wa klabu ya Manchester United. Sasa kutoka hapo tuzungumzie mchezo unaokwenda kuchezwa saa 5 kamili kwa lisali moja lijalo kule ugani Anfield, na ni mchezo huu mkubwa zaidi wa Merseyside Derby kati ya Liverpool dhidi ya klabu hii ya Everton. Everton ipo nafasi ya 18 eneo la kushuka ngazi kuelekea Championship, lakini Liverpool wao wapo nafasi ya 10, lakini kila mmoja hapa hana fomu nzuri kabisa. Kwako mwenzangu Timo, niambie Liverpool in the last 4 Premier League games they haven't won any game. Everton in their last tuseme 7 matches before winning against Arsenal last weekend, they had gone 5 matches losing streak with 1 draw. Kwa sasa hivi ni mechi ya pili ya mkufunzi mpya Sean Dyche. Je, ule mwendelezo katika matokeo dhidi ya Arsenal tutauona leo ama itakuwaje? Kwanza before niseme machache, kuna hiyo update ya huyo msimamizi wa VR ambaye alisimamia mechi kati ya Liverpool na ambaye atasimamia mechi kati ya Liverpool na Everton, alafu ambaye atasimamia mechi ya Arsenal na Man City ambaye anaitwa John Brooks ameweza kubadilishwa kulingana na hiyo ruling yake ambaye alifanya, ambaye ilikuwa incorrect, ambaye alifanya kwa ile bao ya Brighton ya Estupinan. Hiyo tu ni update ambaye imekuja. Kwa hiyo mechi ya leo ya saa 5 kuna kitu ambacho uanga ni hatari sana, ambayo ni kucheza na team ambayo wako na kocha mpya. Hata kama uko on form aje, ogopa team ambayo wako na kocha mpya. Arsenal alikuja na hiyo title contender, wakakuja na kusema kwamba sisi ni timu kubwa, wakapigwa surprise. Na sio tu Arsenal, teams nyingi ambazo wanasajili kocha mpya, every player on that first game atataka ku prove this coach that I can be in your regular starting 11. So same way to Liverpool today, it will not be a walk in the park. Wanaweza okota because all those players are now energized, wanataka ku prove something, wanataka kuonyesha kwamba Frank Lampard ndio alikuwa labda tatizo, sisi ndio hatukuwa tatizo. Kwa hivyo if Liverpool watajituma sana, watajaribu kucheza na a very aggressive team, of which team zote mbili zitagongana na ni derby, any result can come up from there. I see a draw in this game. All right. Kinyawai, unajua anasema kwamba Mswahili sema kwamba mwenzake kinyolewa basi chao kitie maji, na kichwa chake mkufunzi wa timu ya Liverpool Jurgen Klopp alishakitia maji baada ya kumuona Arteta kipokezwa kichapo cha 1-0 na mkufunzi mpya Sean Dyche. Unafikiri kwamba atajiandaa vipi leo katika mchezo wake dhidi ya kocha huyu mpya Sean Dyche, Jurgen Klopp? Okay, first of all, the issue na Liverpool in my opinion ni kwamba Jurgen Klopp ukiangalia vizuri yeye hucheza heavy metal football, anaitanga heavy metal football, high octane football, where kazi ni kuwin ball back na kutake advantage of the gaps on the transition. Ukikagua hicho kikosi chake vizuri uta notice that amerun some of these players to the ground to the extent that wengine ni kama wameanza mentally hawako up for it anymore, and maybe even physically hawako up for it anymore.
umekuwa ukicheza heavy metal football na watu kama Henderson na watu kama Milner for 8 years tangu ingie hii squad. By now of course washa show signs of decline, and that's why probably right now, because tunajua football ya Klopp ni very discernible, tunajuanga how they want to play. Wanatumia midfielders kama facilitators, and then wanatumia inside forwards ku attack the spaces, alafu wanatumia wing backs ku create overloads. Mtu kama Robertson Loki bado wanafanya vizuri, and then they tend to use Trent kama mtu wa ku-attack in situations where he's allowed to attack. Henderson akicover for him on the right hand side, ama atumie passing range yake ku dictate tempo from deep. Right now it's not working because kuna mixture mbaya ya mental frailties na the fact that watu wako up for it anymore. Everton ni timu ambayo wanataka kucheza under Dyche. Dyche I think ali inherit the perfect squad for how he wants to set up. Anataka direct physical football, and then ndio wanajua ku block spaces. Naongelea it worked well into against Arsenal, but heading into this game nakumbuka 2 years ago 2020 nakumbuka Burnley ya Sean Dyche actually went to Liverpool, waka set up in a mid to low block struggle to play their way between the lines, and then towards the end ukapata walitumia set piece situations to take advantage. I'm guessing the same. Everton will go there with that mentality. Block spaces where they can, try to ensure that watu kama Robertson Alexander, especially Alexander, hatapata space yoyote ya ku-attack spaces, especially wakitumia wingers wao ambao ni Iwobi na McNeil ku double up on the fullbacks, and then take advantage na set piece situations, manake watu kama Van Dijk wako, so aerially watu kama anaitwa aje jamaa, watu kama Konokodi na especially Tarkowski watakuwa threat in the air from set piece situations. So this is a game that could be very tight. I'm assuming itakuwa game tight sana. Ni game ambayo mimi natumai kwamba itakuwa draw, but the fact that ni Anfield, sitakuwa surprised maybe Liverpool wakipull comeback, but at the same time sitakuwa surprised Everton wakipull. Nafikiri amehengi kidogo hapo, Kinyawae amehengi kidogo hapo. Tuchukue fursa basi kuweza kusoma jumbe za shabiki anasemaje hapa kabla kwenda mbali, na namuona huyu kwa jina la Joseph Ndungu anasema kwamba we may not focus on winning the EPL title, but we focus on winning every game we play. Waiganjo Ngugi anasema kwamba that's a derby game and it must have a winner. Everton kichwa bila kuangalia nyuma. Alafu Idris Mashuga anasema kwamba hiyo nayo tunashinda wadau. Msikue hash sana kwetu. Okay, tumekusikia. Kwa mpole sana. Vajina Sancho anasema Everton inapata ushindi. Safi kabisa. Dan, ukimwangalia mkufunzi Sean Dyche, safari hii karata yake mpya ni gani dhidi ya Liverpool? First of all, acha niungane na Sancho na pia Waiganjo kusema Everton watawin. Reason ni kwamba there's no any other better opportunity Everton wanagona kushinda Liverpool kama this time, sababu Everton wako sheki, hiyo ndio kitu ya kwanza, na Everton wako na ile impetus ya kwamba kuna manager mpya na kila mchezaji anajitolea kushinda na kujitolea kucheza vizuri. Na jinsi tuliona against Arsenal ni kwamba timu ambao wakicheza against timu ambazo zinawashambulia, most of them wanacheza defensive kwanza. Their priority kwanza ni kudefend, then wawashike either na set piece ama na counter attack. Na maybe drawing references from their first encounter kutoka first leg kutoka 0-0, but I think arguably that was their best game of the season, sababu walikuwa wanakam from the back of a very poor run, but after hapo wakashika Liverpool, ilikuwa draw ya 0-0. Na this time I don't think it's going to be any different. Na feel kwamba venye Kinyawe alikuwa amesema kwamba hii ni kind of squad ambayo manager mwenye ako na mentality ya Sean Dyche ana drive sana. Ni mtu ambaye anapenda kucheza 1-9, kwa sababu ukiangalia kama Wiggles toka alikuwa Burnley na wakicheza na pia ule mwingine walikuwa ni ile Tarkowski anashika bola anapiga mbele, striker ana wrestle ma defenders, either they win a penalty ama pia wana make mistake wanafungwa, that kind of play. But this time I think kuna more blessings, kwa sababu ukiangalia kwa hiyo squad Everton kuna watu wako very talented. Ukiangalia kama Iwobi very good on the ball technically, Onana ni fighter pia technically pia ako good,
Abdullahi Dokure fight hapo katikati, wako na pia Dominic Calvert-Lewin, very talented players, kwa sababu ukiangalia squad ya Burnley ambayo alikuwa anaongoza last time akiwa Premier League, na sasa actually these are very big upgrade on his part. So hata kama Liverpool watakuwa Anfield, ndio kuna ile wanasema sijui if Anfield or whatever, I feel Everton sasa wako more prepared kwa hii fixture kuliko Liverpool. Na ukiangalia kwamba hii fixture, ukiangalia maybe to draw the point closer home, ndio kama umesema the last 4 games this year Liverpool hawajashinda game Premier League this year tangu tuingie 2023. So that one tells you the kind of form wako nayo sahi. Ndio Klopp anaweza kuwa anasema kuna ABCD, but the real thing is they've not been playing well. Na ukiangalia kuna a sharp drop in the performances of individual players, and that one is down to age, pia injuries zina crop in, pia unapata partnerships zina break. Labda kama ulikuwa umeweza kucheza na Sadio Mane hayuko, ulikuwa unaweza kucheza na Diogo Jota hayuko, so you have to find your own way of making things happen, which is very difficult for players ambao wanaweza kucheza na partnership, kwa sababu ukiangalia kama wakati Firmino alikuwa anajua kucheza na Mane na Salah, movement hapo mbele ilikuwa very fluid, kila mtu anajua kuinterchange hizo roles, hadi kufunga ilikuwa inakaa rahisi. So sasa hii unapata labda Chamberlain ndiye anacheza, na Chamberlain mtu anacheza ile ball ya kusukuma na nguvu alafu na kwenda mbio, which is very different what others are used to. So for this one I feel Daesh is very much blessed, and I think by saa sita atakuwa amesha confirm hiyo win. Right. Ukiangalia kwenye kikosi hiki mwenzangu Timona ni the artist, ukiangalia kwenye kikosi ambacho wamechakitoa wakufunzi wote wawili hapa, ni kwamba mkufunzi wa timu ya Liverpool anaanzisha Alisson, mabeki kama kawaida Gomez, Matip, Robertson, Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, alafu kuna yule kinda Basetic, alafu kule mbele Cody Gakpo, Nunez na Salah. Alafu upande wa pili namuona Dokure kama nilivyosema, Dan, namuona Iwobi na Onana ambaye aliwasumbua sana Arsenal, pamoja pia na Tarkowski ambaye alifunga bao dhidi ya klabu yake Kinyawai. How good do you think ukiangalia squad ambao wametoa wakufunzi wote wawili hapa mwenzangu Timo, give me a scoreline? I don't see any tangible change in Liverpool lineup because pressing yao ni ile tu common, ile gegen press ambaye ni very common ya Liverpool na haijakuwa ikiwork this season. Same attacking trio, naona Salah, namuona Nunez. Nadhani hapa apart from ile draw ambaye nilisema, Everton might win 2-1. 2-1. Okay. Deno, kwa upande wako, looking at the two lineups, who seems to have the best lineup, and ukiangalia vikosi vyote viwili, which player is the wild card for both clubs? I think Mo Salah. I think Mo Salah leo anaweza tumia hii Merseyside Derby kama time yake ya kuamka. Hata Nunez pia. Alafu ukiangalia midfield ya Liverpool, Anderson na Fabinho watatry kusimamisha hiyo attack ya Everton. I think Everton wamekuwa na run sana, so watasimamishwa kwa hiyo midfield. So I'm thinking of Salah to be the wild card and Nunez today to score. Right. Kwa upande wako Kinyawai, wild card for both teams, Everton and Liverpool? For me, I think wild card for this game, I feel has to be mtu ambaye atafunga set piece most likely. So for me, naangalia one of Cody ama James Tarkowski, because hii team haina progression from midfield areas, lakini wanajua kublock those spaces from midfield ukiangalia vizuri. But they have good players who can deliver crosses, watu kama McNeil, and then wako na watu kama players like that sana. And then ukiangalia hii side ya Liverpool, I feel like low-key Budgetic bado anaweza kuwa a wild card, because Budgetic amekuwa kini impress personally, because for an 18-year-old kid, I think ana understand vizuri role as the number 6 role, to the extent that Fabinho at 29 siko ubaya, but naona his days are winding down in my opinion. So naona Budgetic for Liverpool will be the wild card. Right. Bila shaka. Kwa upande wako Dano, na kauli yote ile na timu zote mbili za jamba itakuwa ni bora na wa faida kubwa kwa vilabu vyote viwili? Hapa kwa labda tuanze na Everton. I think is a big blow kwa sababu
Calvert-Lewin hayuko, na huyo Sims ambaye amewekwa ni kinda, but I think mwenye atakuwa very influential kwa hii team ya Everton ni Andre Onana, kwa sababu ukiangalia jinsi amekuwa akicheza tangu anunuliwe, he has been a key performer for them, so I think atakuwa na dictate proceedings pale kwa midfield akisaidiana na Idrissa Gana Gueye. Kwa Liverpool I think mwenye ako na more say ni Mo Salah because of his ability to thrive kwa high pressure games, na pia ako na experience. This is not the biggest game that amecheza in his career. I think he has played tougher games, na I think this will be a perfect opportunity for him kuonyesha watu kwamba without money he can still play, kwa sababu up to this point the biggest reason watu wamekuwa wakisema and justifiably so ni kwamba money hayuko. So I think this time I think Salah anaweza kuwa a very big deciding factor kwa side ya Liverpool, but again I stick with my initial prediction, Everton watashinda. Maji ndio sitaki kusema, ndio mseme nilisema 5 ikafika 6. Sawa, okay. Uzuri ni kwamba kwenye kosi cha mkufunzi Jurgen Klopp ni kwamba anarejea beki wa mzoefu na muda mrefu Virgil van Dijk, yupo kwenye benchi, na pia anamuona Milner, Keita, Firmino na Jota, kwa hiyo lakini wako na kikosi kizuri kwenye benchi la klabu ya Liverpool. Lakini kwa upande wa kocha Sean Dyche ni kwamba pia naye ana benchi nzuri. Zungumzia Demarai Gray, ana kasi huyu. Zungumzia Davis, ana kasi pia. Zungumzia Mopey ambaye ni mzuri kwa set piece kama nilivyosema Kinyawai. Kwa hiyo ni debi kubwa sana kuanzia saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Nisome jumbe kabla ya kuondoka mitamboni hapa, na namuona shabiki mkubwa wa Liverpool nchini Kenya, Aisha Soba, anasema kwamba Klopp mpaka achange hii formation. Sisi hatuna bahati, lakini we never walk alone, we will walk with Chelsea. Kusi Masha anasema kwamba Yakindi utabaki umeshangaa tu bro. Alafu Idris Mashumbe anasema scoreline Liverpool to win 2-1 against Everton. Joseph Ndungu anasema a tight win for Liverpool tonight. Kufikia hapo sina la ziada, niseme asante sana kwa kuwa nasi, bila shaka magwiji Dan Timona Ini Kinyawai, shabiki wa Arsenal, na shabiki mgeni Deno kwa kutenga muda na kujumuika nasi ndani ya kipindi cha Jukwaa la Mashabiki. Imekuwa ni bomba sana. Pia naye mtazamaji wangu umekuwa nami kuanzia majira saa 3 kamili hadi wakati saa 4 dakika 13 za saa za Afrika Mashariki. Nimekuwa kwa Jason Sagini Sports Archbishop. Msiondoke mabingwa, manake ndio kipindi kifika mwisho, lakini pia kesho ni siku, manake kesho pia nitakuwa hewani kuanzia saa 5 kamili katika mchezo wa ligi ya mabingwa bara Ulaya kati ya Paris Saint-Germain ya Ufaransa dhidi ya Bayern Munich ya kule Ujerumani katika mchezo wa raundi ya 16 bora mkondo wa kwanza kuanzia saa 5 kamili ndani ya kipindi cha soka sebuleni. Kwa hiyo usikose kuwa nasi ama kujiunga nasi mubashara kwenye mchezo huu, lakini pia siku ya Jumatano itakuwa ni zamu ya Arsenal dhidi ya Man City, pia nitakuwa live kuanzia saa 5, na kisha pia siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 na dakika 45 itakuwa ni zamu ya klabu ya Barcelona. Hapa klabu ya Barcelona dhidi ya klabu yake Deno, tukiwapiga katika uga wa kampu. Yote hayo ndani ya kipindi cha soka sebuleni papa hapa ndani ya mtandao wetu wa Facebook na pia mtandao wa YouTube live, ikiwa ni kwenye brand ile ya Walk with Sagini. Kufikia hapo sina la ziada. Nimekuwa kwa Jason Sagini Sports Archbishop, kama ilivyo ada. Michezo ni yetu na sporti sisi. Nikutakia usiku mwema, inshallah kuwa na usiku mwanana.